So thank you very much for your coming. Здравствуйте, спасибо большое, что пришли. Okay, so why I will choose this theme? Basically, I have two themes. One is about production, and one is about this theme that I developed in Shanghai and later in Istanbul. Во-первых, почему мы выбрали такую сложную тему? В целом я занимаюсь вопросами продакшн, да, и как раз этой темой, которую мы в последнее время развивали работами в Шанхае, в Стамбуле. First, I would like to say that I'm not. Yeah, but if not, okay, so okay. And what I would say is we in the world of new media. No, so first, I would like to say that I'm not against conceptual art. Первое, что я хочу отметить, что в целом я ни в коем случае не против концептуального искусства. I'm against late and lazy conceptual art. Я, тем не менее, очень сильно протестую против этого вот позднего и очень ленивого концептуального искусства. Mean conceptual art that you learn in academy, and so basically you replace what was academic painting by academic thinking. То есть вы, грубо говоря, в каком-то учебном заведении учитесь искусству, но в итоге вы заменяете то, что называется академической работой, да, академической живописью, вы заменяете ее на академическое мышление. And new media is very easy to be contaminated by a bad or lazy or late conceptual art. И дело в том, что новые медиа очень легко испортить, как-то загрязнить вот этим вот поздним, ленивым, не очень хорошим концептуальным искусством. Because most of the installation anyway they need often a concept. То есть в чем дело? Большинство инсталляций, где бы они ни находились, они требуют какой-то концепции позади себя. And often also they need interface. И главное, что в них присутствует какой-то технологический интерфейс всегда. And this is a perfect field for lazy conceptual art. И это вот как раз прекрасное поле такое для размножения ленивого концептуального искусства. Alors, I will tell you an anecdote. Расскажу вам одну историю анекдотическую. So I produced several pieces for this system. Вот есть система техническая, для нее мы сделали несколько работ в рамках этой системы. Called AV system. It was developed by Jeffrey Shaw, an Australian artist. Австралийский художник по имени Джеффри Шоу придумал эту систему. It's very simple. It's a panorama, a 3D panorama. Вы видите, все в принципе довольно... Ой, я навожусь, да. Все придумано довольно просто. То есть это 3D-панорама. Вы видите, круговая 3D-панорама. So when you are inside, you have the feeling that you have all the 3D image all around you, and it means all around you, but also to you, but to you everywhere. То есть вы видите, когда вы находитесь внутри этого пространства, вам кажется, что изображение находится везде, повсюду, вокруг вас, и оно как бы движется в то же время тоже и на вас. So when we we produce the first piece for this machine. Yeah. Please. Okay. И вот мы сделали нашу первую работу для этого интерфейса, для этой машины. Because of the reflection, for me it's difficult to find. Отражается трудновато нажимать на все кнопки. Yes, because in fact I can't see. So it's a quick time, right? No, yeah, but bring it. Where is it? Yeah, it's here, but now but you should go on the image and yeah, you can do it. Yeah, that's fine. Okay, so sorry. And so this was this piece that was designed by Jean-Michel Bruyère. Вот этот непосредственно видеосегмент сделал Жан-Мишель Брюер. And you have to imagine, of course, that this image is going this way, So basically, you are inside of that, But if you look, for instance, on the side, you will see this, So it's everywhere. То есть вы видите, то есть представьте, что эта картинка, она расходится по вот этому круговому пространству, то есть она везде. And this is when you are inside. И вы находитесь как бы у нее внутри. And this system, is about strong content, which is in fact one of the metamorphoses by Ovid.
В чем на самом деле вот суть использования этой системы? В ней должен действительно реализовываться какой-то сильный контент. И это непосредственно видеоотрезок мы сделали на основании одной из метаморфоз Овидия. And Jean-Michel Boyer shot in 15 years 600 films about this topic. И вот на эту конкретную тему Жан-Мишель Бойер снял 600, в течение 15 лет снял 600 видеоотрезков. So it was made of different sort of film. It could be multi-film, vertical film, spherical film, so a lot of sort of support. То есть самые разные вообще формы видеосъемки, вертикальная, круговая, все это было соединено в этой видеосеквенции. So when I came to Australia, where was developed the AV system, I said to Jeffrey, well, I think we should make project with Jean-Michel because we have difficulties, in fact, to show all the image because of this different support, and here we have a support we can be used for everything. И когда он с Джеффри в Австралии разговаривал о том, как можно реализовать систему, он как раз и предложил, нам нужно сделать действительно на основании работы Жан-Мишеля Бойера эту систему, потому что она как раз позволяет показать все эти 600 фильмов. So we take 22,000 sequences from the 600 films. В итоге 22 тысячи отрезков из 600 фильмов были взяты и сложены так вместе. Edited in a very good loop, so you don't feel the loop. И все это было сложено в очень точный луп, очень мягкий, незаметный практически луп. And every image is in fact a cell of this big intestine, which is an intestine of Acteon's beach. И каждый из этих видеокадров, каждый из этих квадратиков является, по сути, клеткой этого огромного пищевода. А пищевод этот принадлежит собаке Актерона. Если кто-нибудь знает эту мифологическую историю, то, наверное, вы поймете, о чем идет речь. So, I will tell the story quickly. Сейчас расскажем. Acteon was a hunter, and he had the opportunity to see the goddess Artemis cleaning herself before to go to Olympia. So she was naked. В чем суть истории, этой истории Овидия? Актерон был охотником, и как-то раз он случайно заметил в лесу богиню Артемиду, богиню охоты, которая была обнажена, и она просто мылась в реке, прежде чем отправиться обратно на Олимп из земли. So he fell in love, but the goddess was not happy that she was seen naked. So she said to him, if you want to speak about what you see, I agree. But at the same time, she threw water on his face, and he was transformed in deer and chased by his hunt and killed and eaten. Так вот, он, естественно, увидел богиню, сразу же влюбился, а богиня заметила это, и понятно, что она не обрадовалась, она была очень недовольна, но сказала ему, я тебе разрешаю об этом всем рассказать, расскажи, если сможешь. Если сможешь рассказать, я тебе разрешаю. Так она ему сказала. Но при этом, сказав это, она плеснула в него водой, и Актерон превратился в оленя. За ним погнались его охотничьи собаки, и он был ими съеден. Таким образом, переместился в их кишечник. So this story was in Greece, but it could be in НИКОЛА-ЛЕНИВЕЦ. Такая греческая легенда, да, греческий миф, но он мог произнести здесь Никола-ЛЕНИВЕЦа, по сути. So you are in the situation of to be a piece of Acteon inside the intestine of one of his beach. То есть, по сути, у вас и вы являетесь частью Актерона, который путешествует по кишечнику одной из собак Актерона. It's why all the image that you have seen here was all around you was in fact a sort of memory of Acteon, a fragment of memory of Acteon. И по сути, из этих отдельных кадров все, что вы видите вокруг себя, все картинки, это своего рода фрагмент воспоминаний Актерона. And first time we show it in Shanghai in the exhibition I was a curator. Первый раз мы показали эту работу в Шанхае на выставке, в которой я был куратором. It was a big success. People always say, "Wow, it's wonderful, all the image all around me." Okay. То есть, естественно, все это было очень успешно, очень большое впечатление, как здорово это все выглядит, эти изображения вокруг зрителя. So we came to the software engineer. И после того, как работу мы там показали и сделали, мы снова обратились к инженеру-разработчику. And Jean-Michel and me, and we said to him, yes, good job. Now we have about 5% of the work. И сказали мы так, замечательно, очень хорошо мы все сделали, но, знаете, мы только 5% наших идей на самом деле здесь реализовали. And the engineer was shocked, because for him it was finished.
И инженер, он был, в принципе, шокирован этими словами, потому что у него все было сделано, уже работа была полностью закончена. Because for 90% of the case in new media, as soon as you have an interface, you don't make artwork, you make a demonstration of the interface, very simple, and you are happy with that. And everybody is happy, but me. В чем суть и мораль истории? Что вот чаще всего в новых медиа, в современном искусстве происходит так, что вы разрабатываете какой-то интерфейс, какую-то примочку, какую-то технологию и ограничиваетесь тем, что вы просто вот ее демонстрируете снова и снова. Но вот Ричард ни в коем случае не хочет останавливаться только на этом. So often, in fact, the concept is the interface. То есть, по сути, концепцией, вот сутью проекта является сам технический интерфейс и больше ничего. And I'm not alone, unfortunately, but we try to fight against this laziness. И Ричард старается как раз вот бороться с такого рода ленью. So the engineer worked again several months with Jean-Michel to make the second version, and after the third version. И затем вот инженер работал с Жан-Мишель Буэром, чтобы сделать вторую, третью версию, четвертую версию и так далее. And the fourth version, and now we are at the seventh version. Сейчас уже 7-я версия проекта существует. And we can say that from the third version, it was something that we were not ashamed. И честно признаться, где-то вот на третьей версии уже было что-то, за что вообще не стыдно было, вот так вот. But now the engineer understands exactly what does it mean. So, yeah. Но теперь инженер понимает, вот в чем суть такого рода работы. But it's quite rare, you know. Но, в общем-то, это редко встречается такое отношение. Normally we would say, well, look, it's nice, people enjoy. Wow. Обычно, Okay. как говорят, это все мило, людям нравится, в общем, все окей. Let's do something else. Давайте придумаем что-нибудь другое. And now I will tell you another anecdote. I try to give you some anecdote a lot because, you know, with this sort of weather, you know, I don't want to be too theoretic. Несколько еще одна история жизни. Лучше будем рассказывать историю жизни, чем вот просто как-то углубляться в теоретизацию, особенно по такой жаркой погоде. I was approached by an artist from Netherlands, a very nice guy, very talented. Как-то к Ричарду подошел голландский художник, очень милый парень, очень талантливый. And he spoke to me about a concept. He said, well, what I would like to do is a sort of conveyor belt. Что он предложил, этот голландский художник? Он сказал, что он хочет такой концепт реализовать, сделать такую беговую дорожку, как конвейер. With one video in front of you and one video on the back. Так, чтобы перед вот зрителем было видео, бегущим по этой дорожке, и за его спиной тоже было видео. And you are supposed to run. And faster you run, faster the image of the set is coming to you. И технология была в том, что чем быстрее бежит человек, тем быстрее наступает на него сзади изображение. From that point of view, I said, what is the interest? But okay. And after he told me, yes, but we have a back screen. И вот, в общем-то, Ричард как отреагировал? Ну, да, интересно, но как бы, ну а в чем тут как бы? Where we have somebody who want to kill you. That's what the Yeah. So it was supposed to have a sort of criminal, a future criminal, you know, with I don't know what sort of weapon, running after you on the video. Yeah. То есть вот что художник предложил фишку проекта, что сзади, вот на этом видео, который сзади, находится убийца, грубо говоря, с ножом, который гонится за тем, чтобы вас убить. So from a dramaturgic point of view, as a theater director or theater producer like me, I was not that interested. Опять же, с драматургической точки зрения, для Ричарда, как человек, который занимается многочисленными театральными проектами, это было не очень интересно. But as soon as it was real film, this was much more interesting because to make a proper project with that, whatever is the story, you have to deal with a big problem that we have when you don't use image assisted by computer. Но так как это все-таки был видеофильм, то вот здесь все упиралось в проблему использования видеоизображения, которое никак не управляется компьютером. If you are in a video game, the computer calculates exactly, depending of your movement, where you are supposed to be and where your weapon, for instance, is in the image. Например, если вы в компьютерной игре находитесь, то компьютер, соответственно, генерирует там направление вашего оружия и, в общем-то, ну, ваше положение как результат ваших действий. On real time. Все это в реал-тайме, естественно, происходит. When you shot a film or several parallel film has its own timeline. Если вы снимаете фильм при этом, то или несколько параллельных фильмов, this won't help.
Нет, я думаю, нам нужно просто нацеленно по ним вот так вот просто палить, понимаешь, чтобы это работало. То есть, если у вас есть фильм, то у него есть своя независимая, как бы свой независимый таймлайн, свое независимое течение времени. And I will after show you a project where this conflict between two timelines was resolved. И мы продемонстрируем вам чуть позже в проекте как раз этот конфликт между как бы временем вот реально существующего человека и не времени видеоряда разрешен. Let's try. У нас маленький антракт на спрей. Really, and this is for the camera guy. И для оператора. Yeah, please. So meanwhile, I'll show you something. Давайте посмотрим кое-что. It's really dangerous. So when I discuss with him, I say, well, what you are doing is extremely complex, very complex. So I think all the money you get from your government, you should invest in this relation and this resolution of conflict between timeline. Так вот, что Ричард ответил этому голландскому художнику к предложению? Сказал, что вот все деньги, которые получаешь в качестве гранта от правительства на то, чтобы сделать этот проект, нужно как раз инвестировать в то, чтобы разрешить этот конфликт вот этих вот линий времени двух. And at this time, I was in contact with an Austrian group called Time's Up. И в это время как раз Ричард контактировал с австрийской группой, которая называется Time's Up, что значит «Время вышло». We developed a very interesting interface, which was in fact a ball. Они разработали очень интересный такой интерфейс, он представлял собой, вы видите, шар in plexiglass, из плексигласа. yeah, where you were able, in fact, to go inside. Вы забираетесь вовнутрь шара. This is another point of view. Вот еще с другого ракурса. And in fact, you can project image inside. И можно было проецировать изображение на внутреннюю поверхность шара. So as you can see, there is a lot of anamorphose when you are outside. И вы понимаете, очень много искажений изображения таким образом получается. But when you go inside, all the image is exactly in correspondence with your eye. Да, прошу прощения, немножко неправильно перевел. Снаружи там много искажений, но когда вы находитесь внутри шара, любое изображение находится на уровне ваших глаз, по сути, вот зрительно. But the problem is, again, they developed the interface, but the content was mainly video game inside. Но опять же, в чем здесь проблема? Ребята разработали интерфейс, но контент наполнение в основном это было просто как видеоигра. So it was a sort of maze, and the maze was beginning more and more complex according to your mood. И то есть там был лабиринт, он становился все более и более сложным в соответствии с вашим поведением, настроением. So there is different sort of device, for instance, to see on the people, yes. So this was put on the people who were inside. We were inside, yes. То есть вот эти устройства все надевались на людей внутри этого шара. So here, you know, it was like if you embark inside. So you see now how you can go inside. Вот так вот забираются вовнутрь люди. And this is what you see from the entrance, and this is when you are inside. Вот так вот внутри находится человек. So and all this maze looks like a real maze, and looks a little like, in fact, Alex Vassmine pavilion that you will discover, or you already saw. I don't know. То есть, видите, это действительно похоже на такой реальный такой лабиринт, как бы сетку, да, и по сути немножко это похоже даже на тот объект, который называется функциональное мычание Александра Вайсмана, простите, который вот здесь у нас находится чуть ниже. This one, or especially this one, you know. So I say to this nice guy, well, your project, the content of your project is very complex, very challenging. I'm interested. So you have to spend all your time on the content. And I propose to you to work on this interface. It's already existing. It's almost like a conveyor belt. It's even better because when you run, you can run this way, but also this way, or this way. No, it is much better. And everything is already done, so you can focus only on the content.
И что сказал Ричард, опять же, этому голландскому художнику, это то, что вот он должен инвестировать все свои силы в создание именно очень качественного контента и работы вот именно с этим интерфейсом, который уже полностью разработан, который совершенно готов, ничего разрабатывать не надо, да? И в чем преимущество этого интерфейса, например, по сравнению с просто прямолинейной беговой дорожкой? То, что вы понимаете, если находитесь внутри шара, то вы можете бежать во все стороны, влево, вправо, там, под любым углом практически. Yes, but because he was infected, you know, he preferred to skip, to stay on this conveyor belt. He would take all the money, and at the end he has to shoot two sequences or three sequences in Rotterdam, and the guy has to run. Nobody beside because it was impossible to do it, and at one point. No, because he has no money. All the money was for the stupid interface, you know, I can show you, you know. Ну, так как вот этот голландский художник, он, знаете, вот как наша тема сегодняшнего разговора, это вот заражение современного искусства вот этими вот этой ленью, да, он вот также заражен немножко этой ленью, да, и вместо того, чтобы действительно вложиться в контент, он вложил все деньги в разработку все-таки этого интерфейса, вот этой вот беговой дорожки, которую он очень хотел сделать. Вот, снял 2 или 3 там видеофрагмента в Роттердаме, да, у него не хватило денег на то, чтобы реализовать вот эту вот идею с убийцей, который должен был бы быть сзади, по идее. Ищем фотографию, как это все выглядело в итоге. Now you see, so you see the conveyor belt. Вот как это выглядело. Here we are, you know. So, and when, at one point, when you have to choose, you have to go this way and you go to another way. I was really pissed off. Вот, в общем-то, единственный момент выбора, вот там в видеосеквенции есть возможность выбора, и может там шагнуть налево, шагнуть направо, там, в зависимости от этого развитие пойдет в другом направлении. Но Ричард был очень вообще разозлен просто тем, что так вот бессмысленно все было реализовано. But basically the guy want to have a toy, he has his toy. Ну вот как, по сути, человек хотел сделать себе игрушку, он сделал себе игрушку. So for me it was a real disaster. В общем-то, для Ричарда это была катастрофическая такая история. He's still a good friend, you know, and even I see on the website, he thanks me for this project, so he's very... Они остались друзьями, конечно же, то есть он даже, художник благодарит Ричарда за участие в проекте у себя на сайте. But I don't know what was my use в чем польза Ричарда была, в общем, не до конца понятно. So, and now I will tell you about this conflict of time, you know, has been resolved in a different way. Но давайте вот вернемся к идее того, как можно этот конфликт времени все-таки разрешить в другой работе. Вот это как раз эта фраза «Si poteris narrare licet», это вот «если сможешь рассказать, как бы разрешаю». Вот эта фраза богини Артемиды. So this project was done before the AV system. As you can see, there is only one projector, but this projector is following the view of the visitor. Этот проект, он был реализован до того вот проекта, который мы показали вам в самом начале, кругового проекта. Здесь есть внутри только один проектор и вот этот вот купол. И проектор полностью следует движению головы посетителя вот этого объекта. The image is too small. Okay. So, and the interesting in that project is that you are able to you have a virtual complete dome of image, but you can choose whatever you want to see, like if you were in a place with a torch and you discover, you know, the painting in the grotto. То есть представьте, как это выглядит. У вас есть такая купольная поверхность, внутренняя поверхность купола, и вы открываете ее для себя, смотрите на нее, как будто бы вы находились в каком-то темном помещении, и вот так вот фонариком вы двигатель открывает для себя все новые и новые части этого пространства. And here there is two timelines. The timeline of the film, the global film, which is about 7 minutes, a 7-minute loop, and the time of your trip inside the film. На этом куполе, соответственно, демонстрировался фильм общей длительностью 7 минут, и здесь у нас присутствует два таймлайна. Таймлайн самого фильма, как бы линия времени фильма, и линия времени самого посетителя, да, его момента прихода в этот фильм и его перемещения по этому пространству. So every visitors
see a different film according to his will. И таким образом, в соответствии со своим просто желанием и поведением, каждый посетитель видит свою собственную версию фильма. And so, usually, the film is 7 minutes, but if you want to make a complete trip in the film, it takes at least 2 hours. Сам по себе видеофильм длится от начала до конца, видеосеквенция длится от начала до конца 7 минут, но если вы захотите посмотреть вообще все, да, все содержание, все, что есть, вам на это понадобится по крайней мере 2 часа. And it's interesting to see in that piece that the interface, which is extremely complex, because in fact it's a headphone itself who gives the information to the computer where he has to point the image. It was a headphone and net with a magnetic system. По сути, на самом деле, здесь интерфейс был очень сложный. Это была такая система наушников с магнитными передатчиками, которые сообщали о движении человека. So it was totally interactive. То есть сам по себе проект был полностью интерактивным. But you don't feel the interactivity. Но тем не менее, интерактивность, она не бросается вам в глаза. It's very natural. You just want to see and you see. No? Все, в общем-то, очень естественно. Все просто вот смотрите и видите то, что хотите видеть. And this is very important because in that case, the interactivity enrich the artwork. А что здесь очень важно, что в этой конкретной ситуации интерактивность, она обогащает произведение. 90% of the case, interactivity impoverish the sense. Но в 90% случаев получается так, что интерактивность, она объединяет сам опыт произведения. So you see project with a letter going down and with your shadow you want to change it, you know. So for me it's just toy, you know. То есть вы видите, например, проект, там падают буквы, вы своей тенью как-то пытаетесь их изменить, для Ричарда это просто игрушка. And basically it's a fetishism of interface because it's fetishism of technology. Это просто такой фетишизм интерфейса, фетишизм технологии, больше ничего. So. Can you show the big square piece, by the way? The square piece for this. Yeah, sure. Next. What was the name of the project? This project is called Hypoteris Narrare Licet, which is Latin, and this is exactly what Artemis, the goddess, said to Actaeon. And she was a naughty girl because as soon as she said that, so it means if you can tell what you have seen, I agree. But at the same time, he's transformed in a deer, you know. So he has no voice anymore. And so it was absolutely tricky from the goddess. То есть проект, еще раз вернемся, назывался Hypoteris Narrare Licet, это по латыни, вот если сможешь сказать, пожалуйста, разрешаю, но, конечно же, очень иронично поступила здесь, вредно поступила Артемида, потому что, естественно, она превратила его тут же движением в оленя, и он даже если бы мог, если хотел, никак не мог бы рассказать, потому что языка у него не было. So here you see the complete film. Вы видите, как это выглядело целостно, то, что проигрывалось на этом куполе. Which in fact is 2 times 4K. You know, now actually we speak about 4K as a new resolution. It was in 2002, so it was 12 years ago, and we were already on 8K with that image. Разрешение на самом деле в 4 раза выше, чем 4К, который сейчас так высокотехнологичен. Yes. И проект был на самом деле реализован в 2002 году, то есть очень высокое разрешение, на то время технологически был очень тяжелый проект. And you can see all the detail. Видите все детали, на самом деле, насколько они четко проявляются. You know, for instance, all image. And everything was handmade. You have 124 film, plus all what is here was painted directly on the wall. And 124. yes, 124. Like Yeah, all this image with this, you know, it's not factory textures. It was made. Every texture was made by the artist. the dome was painted. Is No, that what you're that, saying? all this system, this. It's not computer generated. No, That's what you're saying. no. It was a sample. 124 films overall, right? Yes. То есть здесь было 124 видеофрагмента реализованы, и вот все вот эти, например, все вот эти узоры, на самом деле, это не компьютерная графика, они все были вручную нарисованы создателем фильма. Это тоже Жан-Мишель Буяр делал. And the interesting aspect is that when Jeffrey Shaw designed this system with moving, what he has in mind was just to shot some people in a bar speaking. И что здесь интересно, что когда Джеффри Шоу, тот самый
разрабатывал этот интерфейс, эту техническую систему, он просто хотел снять видео людей, которые болтают в баре сидят. So you can imagine how boring it could be, you know. Ну, представляете себе, насколько это скучно могло в итоге получиться. Apart of maybe some people are going on the table and make tape dancing. Beside of that, I think it will. Если бы только, может быть, во время вот съемок кто-нибудь не вскочил на барную стойку и не начал танцевать чечетку, то, в общем-то, особо ничего интересного не получилось бы. And here, for instance, you can have a view of the complete image moving, so you see all the detail. I would advise, because the conditions here are very bad. Это вот картинка в движении, да. You can go to the epidemic.net website where you have access to all this image, and you can get it at home. К сожалению, видите, у нас очень яркий здесь свет сегодня в шатре, поэтому если хотите на все это более детально, нормально посмотреть, зайдите на сайт epidemic.net, там можно все это у себя дома спокойно посмотреть. So, now I will go to another example. Теперь еще один пример. As I said, I'm absolutely not against conceptual art, and I'm not against interface, and I'm producing even a lot of interface. Как сказал Ричард в начале, он ни в коем случае не против концептуального искусства, ни в коем случае не против технологических интерфейсов, и сам он производит очень много такого рода интерфейсов. But for me, interface is just interface. Но для него вот интерфейс это вот не более чем интерфейс. And with the fetishists that now are in new media, interface, as I said, is God. Но с тем фетишизмом, который царит сейчас в мире новых медиа, интерфейс просто правит всем. So let's speak about an interface. Поэтому давайте обратимся и к интерфейсу. This machine is 900 electrovalves controlled by computer. You see? То есть в этой машине присутствует 900 лампочек, которые контролируются компьютером. It's 900, I would say, tap, you know, but very, very fast, very quick. They can work for 1 millisecond. И эти лампочки, они могут мигать с частотой до 1 миллисекунды. So you can see from the top. Это вид сверху. So you can see the basin where we will bring the water. Wait a second. This is the top or the side? View of the top. View from the top. This is the view from the top, right? And the basin is. And the basin is just you see there is water, you know. Ага. Окей, то есть это вид сверху, а внизу вот как бы там вода. And this is the view of the front. Это вид спереди. With the matrix here, where are all the electrovalves. То есть вы видите, there and here, right? It's here, yes, inside there. То есть все лампочки находятся вот в верхней части конструкции, а сверху течет вот так вот вода. And they are so quick that you can even make shape or letters. So different sort of shape can be done. В чем здесь преимущество этого технического решения? То, что лампочки мигают настолько быстро, настолько часто, что в итоге можно создавать любые формы и двухмерные изображения, вернее, просто любые формы и изображения на вот поверхности воды, вплоть до того, что можно текст даже читаемый генерировать. So this is how it looks. Those are the lamps, right? Or the valves? Sorry? Those are the lamps, right? No. In fact, what we have here are the electrovalves. Valve Is a tap, like tap, but very quick tap. Да, скорее клапаны, прошу прощения. So it's just a machine we open. Like a switch or like the opening, right? Yes, it's like but very quick. So just you know, so you can produce drops if you want. I see. Да. Прошу прощения, клапаны, да. And inside, so basically it's like a video because you can have image, you know, but it's a 3D image because the gravity gives you the third dimension. The gravity. То есть, по сути, да, это формирует видеоизображение, при том, что гравитация здесь дает третье измерение. So as you see, it's a very complex interface. Вы видите, это интерфейс очень сложный. But from this idea, I discuss with artists because for me, even I designed this machine, it's not the artwork. Но вот появилась эта идея, и в итоге работа над этим, что можно сделать с этой машиной, вот он обсуждал с художником, потому что
в общем-то, сама по себе машина не является произведением искусства. In the usual new media world, you know what you will do? You just make some shape going down, make some effect, and some button, so you can choose the speed of the light, and people will say, wow, because it will be already impressive. Что было бы сделано в традиционном мире новых медиа? Да, вы бы сделали систему, вы бы какую-нибудь простую там форму или простое какое-то изображение по ней пустили, сделали какую-нибудь кнопку, рычаг, чтобы регулировать там скорость движения этой картинки. В общем-то, и люди бы говорили вау, потому что само по себе это уже было бы впечатляюще. But this is not art, this is just a toy or attraction. Но ведь это ни в коем случае не искусство, это просто игрушка или своего рода аттракцион. So the idea was, in fact, to bring LED projectors in the water. Что в итоге было придумано? Вот в воду были помещены LED-проекторы. Controlled by computer. Они контролировались компьютером. So we were able, in fact, to be synchronized with the drops. Synchronized or desynchronized. То есть и они могли работать синхронно или десинхронизированно по отношению к воде. For instance, we were able to develop that sort of pattern. То есть, видите, вот такого рода паттерн получилось сформировать. We can decide to have them going down slowly. Он мог двигаться вниз, или двигаться вниз очень медленно. We can even freeze them. Заморозить могли его в пространстве. Or we can bring them up. Или сделать так, чтобы он как будто бы двигался вверх. Going back to the top. So Обратно к вершине. we can get rid of gravity. То есть от гравитации здесь получалось избавиться. Because of this desynchronization between the drops and the LED. Именно как результат десинхронизации между лампочками и движением капель. So this is some example made by Shiro Takatani. Shiro Takatani. То есть вот это пример, который сделал художник по имени Широ Такатани. And from that, what he decided to do is what, as soon as this was totally controlled, he was able even to change the shape. So he can even bring this like that, or even waving. И когда был налажен полностью контроль этой системы, да, уже попробовали сменить направление, добавить волнообразное движение. Go down very quickly and stop, or you know, so there is быстро пустить вниз и вдруг резко остановить. There is a wonderful vocabulary, so I will bring you some video, but you have to understand the video I will show you. The problem, the video has its own frequency, so it's very difficult to obtain the same result that the human eyes. Exactly. Конечно же, да, все это красивые слова, но давайте посмотрим, как это получилось на видео. Не забывайте, к сожалению, что в видео тоже есть своя частота, которая в секунду, поэтому это не то, что увидел бы человеческий глаз на самом деле. So it just gives you, this is an exhibition which is now in Paris. I am the curator. It's in the City of Science and Industry. Это как раз вот robotic art. кадр с выставки, который сейчас проходит в Париже, Ричард является ее куратором. So you can see the matrix itself. Вот видите, вот так формируется матрица. And in few seconds it should work. So, as I said, video is not human eyes, but give you an idea of what can be done with this machine. Конечно же, видео здесь не способно сравниться с впечатлением, которое получил бы вот взгляд человека, но так или иначе вы имеете представление о том, как работает эта машина. I insist a lot in the fact that for me the artwork is Shiro Takatani sequence. И здесь очень важно настоять вот для Ричарда, обратить внимание на то, что само по себе произведение искусства — это как раз вот эта вот последовательность, световая последовательность, которую разработал Широ Такатани. It's like in cinema, you have the machine, the cinematograph, the machine, and you have the film inside. Это как вот в кино, знаете, есть кинопроектор, а есть пленка, которая в него вставлена. So, and the film in that case is in fact water sculptures, moving water sculptures. So now, as you can see now, the layers are slower and slower, and at one point, you know, we will just stop it. То есть, и вы видите, здесь в роли как раз кинопленки выступают вот эти вот световые скульптуры. And you have to understand that the machine is almost like, all around us, you know, this square, you know, so it's 2 meter 40 by 2 meter 40. И размеры машины, ну, представьте себе, квадрата 2,40 на 2,40. And I propose also to another, so now you see, for instance, it's really like a ray manta. So it's floating in front of audience. Yes. You know, this fish, you know. Как скатно, спасибо. And now I also propose to another artist from Sweden, Christian Bartosz, who is doing another sequence, another project. И сейчас шведский художник по имени Кристиан Патташ делает другой вариант вот для этой же машины, другой проект.
And at any new exhibition, I will commission another artist to make a new sequence. So year after year, we will have a program like in a cinema, you know, a program from actually it's 30 minutes, maybe 45, 1 hour, 2 hours, we don't know yet. И вот каждый раз, когда этот объект будет выставляться, я буду приглашать нового художника, который будет свою собственную работу для этого интерфейса делать. В итоге с течением времени сформируется такая как будто бы своего рода программа, да, на 30, 40, 50 минут больше, полноценная для этого интерфейса. If it was in the normal new media world, you know, you will just make some button, as I said, and you can freeze, and people can say, oh, let's go up, or let's go down, let's go up, let's go down. That's nice, you know. But here, it's really a dramaturgy. There is a play. And of course, Shiro Takatani is a wonderful visual artist, but also he's a theater director, so he knows what is dramaturgy. То есть в итоге, если бы это делалось вот в традиционном мире новых медиа, современного искусства, ну, наверное, там поставили бы одну кнопку, какой-то рычаг, человек мог бы подойти, там, заморозить свет, там, запустить его медленнее, быстрее, и все бы говорили вау, и на этом бы все закончилось. Но Широ Такатани, он действительно очень хороший художник света, и более того, он вкладывает в это особенную драматургию, потому что он также занимается театральными постановками. So, and this was the end, and the end was very simple. Basically, all the drops are going up, and at the end, you have only the normal water. И в конце что происходит, что все капли начинают двигаться вверх, 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 и в конце просто остается просто поток воды. Non-light. Просто обычное движение воды, как будто бы естественное движение в конце. So if you have any question, please proceed. If not, anyway, I'll finish. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Если нет, то, в принципе, лекция в основном окончена.